Hello viewers, how are you guys doing? I'm sure you guys are doing great because today's session is amazing session because this parent is going to tell you why you want to be an entrepreneur and why our brother and sister has choose to become an entrepreneur. Why? Because in every industry, when you want to enter industry, you always want to know why would I join? Why would I do this? Why would I? How would this work? Right. So today's um, topic and today's discussion will clear that out. Okay, so I would like to invite Jui Kibria to tell us why, what made you enter this industry and being a traditional business owner and also doing this business and entering in this business platform. What makes you do this and choose this? Thank you so much, Aisha Pinky. Hello, everyone. I'm Juiki Bria from Tampa, Florida. So I was the former managing director of a traditional business, but that is too much journey, you know. From beginning my childhood, I will always be in my own boss. তারপর আমার সেই স্বপ্নটা আমার আস্তে আস্তে পূরণ হলো, কিন্তু অ্যাজ এ ট্রেডিশনাল বিজনেস ওনার হিসেবে। কিন্তু আমি সেই বিজনেসটা নিয়ে খুব একটা স্ট্রেস ফ্রি লাইফ লিড করতে পারিনি। সো সবসময় স্ট্রেসে থাকতাম, ফ্যামিলি বাচ্চাদেরকে ভালোভাবে সময় দিতে পারতাম না। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ এজ এ এন্টারপ্রেনার জার্নি আমার এই প্ল্যাটফর্ম থেকে এই অপরচুনিটিটা পেয়ে আমি এত রিল্যাক্স এবং স্ট্রেস ফ্রি, এবং নট অনলি মি, আমার সাথে আমার অনেক সিস্টাররা যারা ওয়ার্ক ফ্রম হোম বা ফুল টাইম মম, তাদেরকেও এই অপরচুনিটিটা কিন্তু খুবই হেল্প করছে। সো ইফ ইউ ক্যান টেক ইজ এ সাইড হ্যাসেল, যদি আপনি জব করে থাকেন এটাকে সাইড হ্যাসেল হিসেবেও নিতে পারেন। এক্সট্রা ইনকাম ফর স্টুডেন্টস ইজ অ্যামেজিং প্ল্যাটফর্ম। সো আমি বলবো যে ইটস অ্যামেজিং। So is entrepreneur mindset যদি থাকে, you just move on, no more work for another person or build another business, you know, build your own business. So একটা জিনিস হয় কি, আমাদের মাথায় যখনই আসে ওয়ার্ক ফ্রম হোম, আমরা মনে করি ইটস এ জব। সো আমাদের প্ল্যাটফর্ম ইটস নট এ জব, ইটস এ বিজনেস। সো ওয়ার্ক ফ্রম হোম, সোশ্যাল AI e-commerce is a full packed, it's best for your best opportunity. Thank you. Back to Aisha. Oh, thank you so much. I mean, now I know why you have chosen this platform, and I'm sure so many sisters are looking up to you, and you're inspiration for many. So I would like to know from another sister, Monica Apu, sister. I want to know, since you're being a beautician and a professional beautician, but I know that you could not achieve the things that you wanted to achieve, right? But you want to do something. You always had that dream. So why you entered this platform, not the other industry that came across you? So I want to know why. Sister, unmute yourself. Sorry. আমি মনিকা, আমি ইউকেতে আছি since 13 years. I have 3 kids, but one is 5. You know, I'm a beautician, so I have a dream. আমারও অনেক মানে স্বপ্ন ছিল যে আমি একদিন বিজনেস করব, একজন বড় হব। অনেক ছোটবেলা থেকে আমার এটা স্বপ্ন ছিল, কিন্তু আমি আমার কিছু ফ্যামিলি প্রবলেমের কারণে আমি সেটা ফুলফিল করতে পারিনি। তো আমি যখন আমার ফ্রেন্ডের মাধ্যমে আমি এই বিজনেসের এটা শুনলাম যে আমি ঘরে বসে আমার বাচ্চাদেরকে টাইম দিয়ে বা এভরিথিং আমি করে আমি কিছু একটা করতে পারবো। সো আমি রিসার্চ করলাম বা আমি এটাতে গেলাম, যে আমি দেখলাম সবকিছু মানে অ্যামেজিং এভরিথিং। অনেক বড় বড় লেভেলের আপুরা আছেন, ভাইয়ারা আছেন যারা এটাতে কাজ করছেন। তো এগুলো আমাকে খুব ইন্সপায়ার করেছে যে আমিও কিছু পারবো। So এটার জন্য আমি এইটাতে আসা। Amazing. You're inspiration also for many of us. Okay, so I would like to ask one of the brothers, because normally brothers in our community or any other XYZ community doesn't want to do like a remote business concept, or I don't know, they don't want to do that. They always believe in commercial business. So I want to know from Ali Ashraf, brother, I want to know, being an engineer, from engineer background, and you're an amazing engineer, I'm sure. So what made you enter in this platform? Why did you choose this platform? Yes, brother.
Assalamu alaikum, and thank you everyone for giving me the chance to say something. I'm Ali Ashraf. I'm from Toronto, Canada. I'm an electrical engineer. Being an engineer working with a good company, I thought that with just doing only the job, it's not possible to become a leader. And to earn some extra money doing work at home and like work from home, it's another opportunity to make myself as a leader. So I thought by doing the job as well as if I can work beside my first job and make it as a second income, that can help me to boost myself and also to increase the business. I'm not a businessman, but my intention was to become a businessman. So I went to different platforms to learn about how to become an entrepreneur. But when I see in the social media, like there are a lot of scams, I talked to some other groups as well, but their intention is to just get the people, get the money. But as soon as I see one ad in the Facebook, it was Najmun Appa. So I talked to her. She said that you just join, come 2 or 3 days to the session. If you like that, then you join. There is no rush, nothing. If you like it, you come, otherwise it is your decision. But when I attend few sessions and I see so many people they have a very good leadership and they're successful in the industry, so it just changed my mind. If they can do, I can do. So by doing a full-time job, my mindset is now to do this one as a full-time job, like as a work from home. And with that, I can also give more time to my kids, to my wife. And my another intention is to bring my wife as well. As soon as I learn, as soon as I know everything, I'll bring my wife in the same field as well. So for that reason, I thought, okay, I should be stay with this group to become a leader, to become like a successful entrepreneur. And this is actually motivate me to just to start with you. So that's the reason Thank I am you. here today. Thank you so much, brother. That was so amazing. I mean, look at him. So you have proved by your discussion that to be an entrepreneur, you don't have to be from a business background. So you made that clear straight, because every one of us have this concept that I did not do business. In my family, nobody did business. I don't understand business. You don't have to be this, because in today's century, everything is there. You just have to follow. To be a leader, you don't have to be a born leader. You can build that skill. You're right, brother. That's true. Amazing. Yeah. Thank you so much for amazing talk. No Awesome. problem. So Yeah. I would like to ask another sister, since I'm done with brothers. I want to know from this lady, Nishat Nigar. I know you're a professor in one of the renowned universities in States. But being a professor, most of the time, professors and being teaching in marketing department, especially business, as I am also business background, I have learned business for all my life. So most of the time I see the professors don't even own a business. Okay, but you being that person teaching and also becoming an entrepreneur, why did you enter this industry? What made you choose this? Thank you, Aisha Pinky. What a nice question, really. Okay. Hello, everyone. This is Nishat Nigar from Dallas, Texas. My why, or why I'm here, why I'm doing this business as an educator and at the same time as a researcher, because I have a common interest. I find out the interest because as an educator, I have to go through some learning process, and it's a continuous process for me. So I found that in this platform, there is a huge scope to develop skill and at the same time to develop our knowledge and wisdom. So this is a common interest, and definitely that there is a parallel and positive relationship between these two things. সো আমি এখানে আরো যে বিষয়গুলো হচ্ছে ফাইন্ড আউট করলাম সেটা হচ্ছে যে এখানে কিছু রিনাউন্ড ইনস্টিটিউশন আছে, ইউনিভার্সিটি আছে, কিছু রিনাউন্ড ট্রেনার আছে যারা কিনা তাদের হচ্ছে আপনার কিছু মেন্টরশিপ প্রোভাইড করতেছেন, যেটা কিনা আমরা বলতে পারি ওয়ার্ল্ড ক্লাস মেন্টরশিপ, যে মেন্টরশিপ থেকে আমি আমার নিজেকে ডেভেলপ করার সুযোগ আছে এবং পাশাপাশি আমি ডেভেলপ হইলে আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে আরো ভালো ডেলিভার দিতে পারবো। সো নলেজের কোনো লিমিটেশন
সেক্টরে নলেজ ডেভেলপ করি না কেন সেটা আমি কিন্তু সামহাউ কোথাও না কোথাও ফিট করতে পারবো। সো এটা একটা রিজন অ্যাজ অ্যান এডুকেটর এই বিজনেসে আসা। পাশাপাশি ডেফিনেটলি আমি মানি আর্ন করতে চাই, কারণ মানি আর্ন করা ছাড়া শুধুমাত্র আমি কেন সময় দিব এখানে। সো মানি আর্নিং এর পাশাপাশি আমি দেখলাম এই ইন্ডাস্ট্রি ফিউচার, দের ইজ এ গ্রেট ফিউচার, বিকজ যে ইন্ডাস্ট্রি শুধুমাত্র মানি আর্নিং এর পেছনে ইনভেস্ট করে না, যারা কিনা পাশাপাশি নলেজ, পার্সোনাল স্কিল ডেভেলপ করছে, যারা কিনা লিডারশিপ ডেভেলপ করছে, সেই ইন্ডাস্ট্রিকে কখনো থামায় রাখা পসিবল না। দ্যাট মিনস এই ইন্ডাস্ট্রি সামনের দিকে এগিয়ে যাবে, কম্পিটিশনে কখনো পিছিয়ে পড়বে না। সো দ্যাটস ওয়াই আমি এটার হিউজ ফিউচার দেখেছি এবং এই ইন্ডাস্ট্রিতে আমি নিজেকে ইনভলভ করে আসলে খুবই প্রাউড ফিল করছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ পিঙ্কি। Awesome, Back to awesome, the great. host. So, because most of the time we always, when we go to school or we go to university, we always follow our professors, right? So I'm sure you've done your research, and whatever you just said, it is the fact actually, because personal development is something that we don't get it from any institute, right? So this platform is actually giving us this opportunity to build ourselves, because we have that in us, being a person, better version of ourselves. All right, so now I want to go to an expert, and I want to know something from her. She's introduced to this industry for 10 years, and now she's doing it a full time. She have left her full-time job and making this platform a full-time. So I want to know from her, what made her take this decision? What was her first initial step to enter in this industry? Nahid Rashid, I want to know from you. Thank you so much, Aisha Pinky, for giving me the opportunity to talk here today. And thank you, everyone. I'm Nahid Rashid from New York. And আমি জাস্ট বলতে চাচ্ছি যে সবাই সবার হোয়াইটে বলছে, সো আমি জাস্ট আমাকে হোয়াইট একটু বলতে চাচ্ছি যে আমারও সেম থিং ছিল। সবসময় আমার একটা ড্রিম ছিল যে আমি আসলে নিজে কিছু করব। আই ওয়ান্ট টু বি সামথিং, সো দ্যাট আমার একটা পরিচিতি হবে, বা আমি আমার নিজের পায়ে দাঁড়াবো, এরকম একটা জিনিস সবসময় মাথায় কাজ করতো ছোটবেলা থেকেই। সো এই ইচ্ছা থেকেই আসলে ব্যাপারটা গ্রো করেছিল। and I struggle a lot, সবসময় স্ট্রাগল করে বড় হয়েছি সবসময়, যাতে একটা নির্দিষ্ট কোনো একটা জায়গা হয়। and যখন আমি এখানে ইউএসএ তে মুভ করে আসলাম, it's been like 12 years আমি এখানে আছি। তো প্রথমে এসে আমি অনেক স্ট্রাগল করেছি। আমার একটা জব ছিল, আমি অ্যাজ এডুকেটর আই এম ওয়ার্কিং লাইক 9 years। সো এখানে যেটা হয়েছে দেখে যে 8 ঘন্টা জব করে এসে টায়ার্ড, এন্ড দেন মাস শেষে সেম অ্যামাউন্ট অফ মানি আমি পাচ্ছি। দেন জাস্ট আমি চিন্তা করতেছিলাম যে আমি স্ট্রাগল করছি, হয়তো বা আমার ফ্যামিলি বা আমার যে নেক্সট জেনারেশন তাদের জন্য একটা ভালো ফিউচার হবে। বাট পরবর্তীতে জিনিসটা যখন আমার মাথায় ক্লিক করলো, যখন আমি প্ল্যাটফর্মটা দেখলাম, সেম থিং আমি এই জিনিসটা আমার মাথার মধ্যে কাজ করলো যে আসলে আমি যে 9 to সকাল এই 8 ঘন্টা জব করতেছি, এখান থেকে তো আসলে আমার কোনো ফিউচার দাঁড়াচ্ছে না। আমি স্ট্রাগল করছি, আমার বাচ্চারা ছেলে মেয়েরাও স্ট্রাগল করছে, তারাও যখন বড় হবে তারাও স্ট্রাগল করবে, এবং আফটার 65 আমার আসলে কোনো ফিউচার এখানে আসছে না, কারণ 65 এর পরে আমি কি করব, আমি রিটায়ার করব, এবং যেটা গভর্নমেন্ট থেকে যে টাকাটা আসতেছে আমি শুধুমাত্র ওটার উপরে আমাকে লাইক আমার লাইফটা লিড করতে হচ্ছে। দেন আই এম নট এনজয়িং মাই লাইফ। আমি স্ট্রাগল করছি আগে, আমি স্ট্রাগল করছি এখনো, এবং আমার 65 এর পরে আমি স্ট্রাগলিংই করছি। সো আমার তো কোনো আসলে এনজয়মেন্ট নাই। আমি যে একটা লাইফে লিড করতে যাচ্ছি, সুন্দর একটা লাইফ, সেখানে আমার কোনো এনজয়মেন্ট নাই, বা আমি আমার বাচ্চাদেরকে সুন্দর একটা, হ্যাঁ অনেক জায়গায় আমরা ঘুরতে যাচ্ছি বাট আমরা পে করে যাচ্ছি, we have to pay, and যে কোনো একটা জায়গায় যাওয়ার আগে কিন্তু আমাকে থিঙ্ক করতে হচ্ছে যে ও আমি একটা ভ্যাকেশনে যাব, সো আই হ্যাভ টু কিপ সাম মানি সো দ্যাট আই ক্যান গো ফর আ ভ্যাকেশন। তো আগে থেকে আমাকে টাকাটা জমিয়ে সেই ভ্যাকেশনের জন্য চিন্তা ভাবনা করতে হচ্ছে। সো এই জিনিসগুলো যখন নাকি আমি দেখলাম যে এই প্ল্যাটফর্মে যখন আমি আসলাম, তো আমি দেখলাম যে এখান থেকে আমি একটা গুড মানি ইনকাম করতে পারি, এবং আমার 3 জেনারেশন পর্যন্ত এই ইনকাম সোর্সটা যাচ্ছে। সো তখনই আমার কাছে মনে হলো যে কেন আমি করব না। আমি যদি আমার নেক্সট জেনারেশন এবং তার নেক্সট জেনারেশনকে একটা ভালো ফিউচার দিতে পারি, সেম স্ট্রাগল যেটা আমি আমার কর্পোরেট জবে করছি, ওই সেম স্ট্রাগলটা যদি আমি এখানে দেই, দেন আমি অ্যাটলিস্ট লাইক 4 to 5 years যদি আমি দেই,
দেন আমি যদি আমার 3 জেনারেশন পর্যন্ত তাদের ফিউচারটা সিকিউর করতে পারি, দেন আমি কেন করব না? এবং তখন আরো জিনিস আমার মাথায় কাজ করলো যে আমি যেহেতু আরো সোশ্যাল ওয়ার্ক করি, প্লাস হচ্ছে আরো কিছু মানুষকে হেল্প করার মেন্টালিটি রাখি। সো আমি দেখেছি যে অনেক যারা মেয়েরা আছে, বাসায় থাকছেন, মহিলারা আছেন, বাসায় আছেন, স্ট্রাগল করছেন, তাদের নিজের কোনো পকেট মানি নেই, তারা কোনো কিছু নিজে থেকে করতে পারছেন না, তারা চাচ্ছেন করতে কিন্তু যারা জানেন না কিভাবে করতে হয়। তো আমি ফিল করলাম যে আই ক্যান হেল্প দেম টু। আমি যদি তাদেরকে এই প্ল্যাটফর্মটা দেখাই এবং তাদেরকে হেল্প করতে পারি, তাহলে তাদেরও একটা সিকিউরিটি চলে আসলো। সো আমি আমার সিকিউরিটিটাও করতে পারছি, প্লাস হচ্ছে আমি আরো কিছু মানুষকেও হেল্প করতে পারছি এখানে। এবং এই প্ল্যাটফর্মটা এত, আমি যখন আমি কাজ শুরু করেছি অলমোস্ট লাইক 2 ইয়ার্স হয়ে গেছে। তো 2 বছর যাবত যখন আমি কাজ করছি, অলরেডি আমি এখান থেকে একটা ভালো ইনকাম করতে পারছি। সো $5,000 to $7,000 মান্থলি আমার এখান থেকে ইনকাম আসছে। সো আমি যদি এই ইনকামটাই করতে পারি বাসা থেকে, দেন ওয়াই শুড আই গো আউটসাইড ফর আ জব? সো আমি এই কাজটা এখান থেকে আমি টাকাটা আমি ইনকাম করছি এবং আমি বাসা থেকেই করতে পারছি। সো আই ডোন্ট নিড আ কর্পোরেট জব ফর দ্যাট। সো আমি বাসায় থাকতে পারছি, আমি বাসায় সবকিছু টেক কেয়ার করে এন্ড দেন আমি বিজনেসটা রান করছি। সো দ্যাটস ওয়াই আই লেফট মাই জব and I resigned my job and I started full time here. আমি এখানে পুরোপুরি সময় দিয়ে, কারণ আমি যেখানে নাকি আমি স্পেয়ার টাইম ইউজ করে 5,000 to 7,000 ইনকাম করতে পারছি, যদি আমি ফুল টাইম করি দেন হাউ মাচ শুড আই, দেন জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, আমি কত টাকা ইনকাম করতে পারবো। সো ইটস এভরিবডি শুড থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। So that's why I just resigned my job and I want, আমি এই প্ল্যাটফর্মটা ফুল টাইম করছি এবং ইনশাআল্লাহ আশা করছি যে আমি আরো অনেককে হেল্প করতে পারবো এবং তাদেরকেও এই সেম ওয়েতে তারা যাতে বাসায় থেকে সুন্দর একটা ইনকাম করে। এবং এই যে এখানে যেটা আমাদের আরো যেটা বেনিফিট আছে যে আমরা ট্রাভেলিং করতে পারি উইদাউট থিঙ্কিং অফ মানি। সো আমরা বিজনেস প্ল্যাটফর্ম থেকে এই ভ্যাকেশন গুলো পাচ্ছি, আমাকে টাকা পয়সাও কোথাও চিন্তা করতে হচ্ছে না, আমার বাসায় কি খরচ হবে না হবে, আমার কত টাকা খরচ হচ্ছে, আমার মাসে সেটাকে আবার গুনতে হবে কিনা। সো এই জিনিসগুলো যেহেতু আমি বেনিফিট পাচ্ছি, সো কেন না, আমরা কেন করবো না? সো দিস ইজ দ্য বেস্ট প্ল্যাটফর্ম আই থিঙ্ক। এবং আমাদের অ্যাসোসিয়েশনটা বেস্ট, এখানে সবাই সবাইকে হেল্প করে আমরা কাজ করছি, সবাই আমাকে হেল্প করছে আমাকে সেই আমার যে গোল আছে সেই গোলে পৌঁছানোর জন্য। শুধু আমি একা করছি না, সবাই, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে সবাই চাচ্ছে যে হ্যাঁ আমি গোলে পৌঁছেছি, সবাই আমাকে এনকারেজ করছে। তো এই জিনিসটা কর্পোরেট জবে কেউ কখনো পায় না। তো কর্পোরেট জবে কিন্তু সবাই নিচে টেনে নামাতে চায়। আমি কর্পোরেট করে জব করে আসছি এবং সবাই দেখা যাচ্ছে যে পিছন থেকে টানতে থাকে যে ওকে নিচে নামায়, আমি উপরে উঠবো। বাট এখানে যে জিনিসটা হচ্ছে, এই প্ল্যাটফর্মে হচ্ছে সবাই আমাকে পুশ করছে যে তোমাকে যেতে হবে, ইউ হ্যাভ টু গো। সবাই আমাকে উপরে তুলছে। সো দ্যাটস দ্য বেস্ট পার্ট অফ দিস প্ল্যাটফর্ম আমি মনে করি। এবং এটা এখানে আমি কাজ করতে বেসিক্যালি আমি এনজয়মেন্ট ফিল করি। আমি কখনো এইটা ফিল করি না যে ইটস লাইক খুবই টায়ার্ডিং, স্ট্রেসফুল, এই জিনিসগুলো আসলে আমার ফিল হয় নাই। আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি কাজটা করছি এবং এখানে খুব একটা এনজয়মেন্ট, আমি একটা ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে বসে, আমার একটা ফ্যামিলির সাথে আমি বসে এখানে কাজটা করছি। সো দ্যাটস অ্যামেজিং থিং আমি এখান থেকে পেয়েছি। সো আমি আশা করি যে ইনশাআল্লাহ সবাই এখানে যারা আছেন তাদেরও এই সেম ফিলিংসটা আসবে এবং যারা আসছে নতুন তারাও এখানে এসে সুন্দরভাবে তাদের এই প্ল্যাটফর্মটা ইউজ করে তাদের লাইফের একটা নতুন মোড় ঘুরে আনতে পারবে। Thank you so much for giving me opportunity, and back to our awesome host, Aisha Pinky. Thank you so much. I mean, look at that entrepreneurship. I mean, you are a true entrepreneur. Do you know why? Because an entrepreneur is the person who actually analyzed their risk calculation, and you have made that. You left that cubicle job and mindset and you entered in this platform, and you are actually taken the right decision, because not everyone is brave enough to do that. Okay, because they want that check after the month from the job. So you made that happen. I'm so proud of you. Thank you so much. We are so honored to have you in our platform. So I would like to tell the viewers also that this is a chain of struggle. As she was saying, I want to do something for my child, I want to do something for my kids, for my third generation, because they are going to also struggle, because someone has to take the step, initiative to take themselves out of this struggle, this chain of struggle that we are doing. We're rotating, actually we're struggling, we're making our kids struggle and their kids struggle, and after all we don't get anything, right? So at the end there's nothing. So next I want to call and ask her, this special lady, Fatima Polly. Okay, Fatima Polly, I want to know,
something. You're being a housewife and you always had this dream of becoming someone that you always wanted to be. But being married, coming to a foreign land and having kids, taking care of all that, you actually tend to forget all those things, right? Your being is being forgotten, right? So when you got introduced to this platform, why did you choose this? Why you stayed here? Because I know, as far as I know, you're really successful in this platform and you're doing so good and you're so humble and always silent, but you're doing your action work. So I want to know from you. Go ahead, sister. আসসালামু আলাইকুম, আমি ফাতেমা পলি, ইউএস থেকে। আমি একজন ফুল টাইম হাউসওয়াইফ এবং একজন মা। আমার 3টা বাচ্চা আছে। তো আমার বাইরে গিয়ে কাজ করার সুযোগ ছিল না, কিন্তু আমার সব সময় মানে আমি হার্ট থেকে চাইতাম যে আমি এমন একটা কিছু করবো, আমার ফ্যামিলি, বাচ্চা সবকিছু টেক কেয়ার করে মানে আমার নিজের আলাদা একটা পরিচয় হবে। কারণ আমাদের প্রত্যেকেরই স্বপ্ন থাকে, আর আমারও স্বপ্ন ছিল এবং আছে, এবং আমার প্রতিদিন স্বপ্ন অ্যাড হচ্ছে। এই বিজনেসে আসার পর স্বপ্নগুলো আরো বাড়ছে। তো আমি যখন এই মানে বিজনেসটা পেলাম, মনে হলো যে এটাই আমার লাস্ট সুযোগ, যে এখান থেকে আমি যদি কিছু আমার স্বপ্ন বা আমার বাচ্চাদের জন্য ভালো কিছু ফিউচারে রেখে যাওয়া, তারপরে আমার পার্সোনাল যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন আমিও তো ভালো একটা লাইফ লিড করতে পারবো। সবকিছু মিলে মনে হচ্ছে এটাই আমার লাস্ট সুযোগ। এখান থেকে মানে যদি আমি কিছু করতে পারি এখান থেকেই সম্ভব, তা না হলে আর সম্ভব না। তখনই আমি মানে হার্ট থেকে নিয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ 1 বছর ধরে আছি। আমি আমার নিজের কাছে কমিটেড। আমি এই বিজনেসের লাস্ট পর্যন্ত যেতে চাই এবং মানে কতটুকু পারবো না পারবো আল্লাহ জানেন, বাট আমি বিশ্বাস করি হবে, ইনশাল্লাহ আমি পারবো। তো আলহামদুলিল্লাহ সব মিলিয়ে, এবং সব থেকে প্লাস সাইড যেটা এই বিজনেসের, যে কাউকে তো এমনি সাহায্য করতে আমরা সবাই ভালোবাসি, কিন্তু টাকা দিয়ে সব সময় হয় না। আমি যদি এমন একটা সুযোগ তাকেও করে দিতে পারি যে তারও ভালো একটা লাইফ লিড করতে পারে, তারও বাচ্চার ভালো ফিউচার হয়, তাহলে ওর কাছ থেকে যে দোয়াটা পাবো এটাই আমার জন্য সব। ওইটা থেকে আমার অটোমেটিকলি সবকিছু হয়ে যাবে। আলহামদুলিল্লাহ। থ্যাংক ইউ আপু। Thank you so much. The last thing that you said, praying for you after you leave this world, right? We're all going to leave one day, but actually the main thing is, the main income is getting prayers after you close your eyes, because that is what is your achievement in this world. But nowadays we're so busy with our work and our own family that we actually forget to do this, build that thing for us, our afterlife. Because in staying in this developing country, we don't have tons of relatives, right? But we actually miss that because we want people to pray for us. So what a good way to build a business and also gain prayers. So there's a win-win situation in every aspect, right? All right. Thank you so much. That was really great. Okay. So I want to know from a really special and really smiling face lady that I know, Charmin from UK. I know you're a traditional business owner, but being a traditional business owner, it is really hard to understand some business which is being done remotely, right? So in the beginning, I'm sure you had the mindset of like, why should I choose this? So what made you choose this? Why did you choose this platform? Yes, sister. প্রথমত আমি আসলে অনেক আগেই ফ্যাশন ডিজাইনার ছিলাম। তো বিয়ে হওয়ার পরে, বাচ্চা হওয়ার পরে আসলে আমি আমার এত বড় একটা অপরচুনিটি বিসর্জন দিয়েছিলাম, কারণ আমার কাছে ফ্যামিলি এবং বাচ্চাটা বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল। সো আমি আমার 3টা বাচ্চাকে মানুষ করেছি, আলহামদুলিল্লাহ আমার বড় মেয়ে ইউনিভার্সিটিতে যাবে। তো আমি একটু অনেকটা হয় না, বাচ্চারা বড় হয়ে গেলে মা কিন্তু একাকিত্ব ফিল করে। আমি লনলিনেস ফিল করতেছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল যে আমার কিছু একটা করার নেই। আমি করতে পারছিলাম না। এমন সময় আমার ফ্রেন্ড নাহিদ আমেরিকা থেকে আমাকে ফোন দিল, বললো যে তুমি যদি কিছু করতে চাও তুমি আমাদের বিজনেসে জয়েন। দেন আমি কি বলবো, আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমি এত বড় একটা অপরচুনিটি পেয়েছি যে শুকরিয়া আল্লাহর কাছে।
যারা ইসলামের পথে থাকতে চায়, যারা মনে করে মানুষকে হেল্প করবে, সবচেয়ে জারিয়া, যারা মনে করে মানুষের পাশে থাকবে, তারা এইরকম একটা বিজনেস অবশ্যই জয়েন। Sister, I think your network has some like instability, and that's why we're not able to hear the voice properly. ওকে, তো আমি চাই যে সবাই আমাদের এই বিজনেসে জয়েন করেন, কারণ এখানে অনেক অপরচুনিটি আছে সমস্ত মানুষের জন্য, যাদের বয়স কম, যাদের বয়স বেশি, যাদের বাচ্চা আছে, যাদের বাচ্চা বড় হয়ে গেছে, প্রত্যেকটা মানুষের জন্য আমাদের এই বিজনেস ওপেন। এবং আমি মনে করি আমি যেভাবে এই বিজনেসে এনজয় করতেছি, আলহামদুলিল্লাহ আপনারাও এনজয় করবেন, এবং মানুষের হেল্প করার ব্যাপারে আমরা বেশ ভালো একটা পাবো, কারণ এখানে থাকলে আমরা সবাই সবাইকে হেল্প করতে পারবো। আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি। আমাকে দেখে তো আপনারা বুঝতেই পারছেন আমার মুখে হাসিটা আসলে এই বিজনেসের কারণে। থ্যাংক ইউ পিঙ্কি আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। Awesome, sister. We always love to hear from you. Great. Thank you so much. So I would like to ask Famida Sultana. I know you're so busy. You have two like other things that you're doing, but what made you pick the third choice, like this platform? Why did you choose this platform? Thank you. Assalamu alaikum. I'm Fahmida Sultana Chaudhary. I'm from Reston, Virginia. I have two boys and I'm doing two jobs. So আমাকে প্রত্যেকটা প্রতিদিনই জবের কারণে বাইরে থাকতে হয়, ফ্যামিলির সাথে খুব একটা টাইম স্পেন্ড করতে পারি না। ইট হার্ড টু জব একসাথে মেনটেন করা, বাচ্চাদের ফ্যামিলি সবকিছু মেনটেন খুবই হার্ড। তো আমি বাসায় থেকে বাচ্চাদের সাথে কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করে বেটার আর্ন করে একজন এন্টারপ্রেনার হতে চাই, এবং এটাই হচ্ছে যে ভালো একটা প্ল্যাটফর্ম আমি মনে করি। দ্যাটস ওয়াই আমি এই প্ল্যাটফর্মে জয়েন করেছি। Amazing. I mean, look at her energy, doing two jobs, maintaining family in first world country. It is really hard, no helping hand. And also she chose the third one. I mean, you have nothing to complain. Some of you are like staying home and you're saying you don't have time. Don't do that. You're just actually missing opportunities. Look at her. I mean, she's going for the third option. And some of us still are scared to take the second option. So you have to come out of your comfort zone and start something for yourself, right? So I would like to give the floor to Meenakshi Roy. I know you're here in US for a long time. I'm sure since being in this country, you have been exposed to many other industries, maybe here and there. But what made you choose this platform, Meenakshi Roy? থ্যাংক ইউ পিঙ্কি আপু। আমি মীনাক্ষী রয়। আমি এখানে অনেকদিন ধরেই আছি। 2012 থেকে আমি আমার গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি। আর এখন আমি একটা ছোট্ট ছেলের মা, তার 1 বছর হবে। তো বেসিক্যালি আমাকে এখন বাসায় থাকতে হয়, ওকে টাইম দিতে হয়। তো আমি একটু ডিপ্রেসড মতো ফিল করি, কারণ আমি এখন আর্ন করি না। তো আমি একটা প্ল্যাটফর্ম খুঁজতেছিলাম যেখানে আমি বাসায় বসে আর্ন করতে পারবো, আমার প্লাস আমার বাচ্চাটাকেও আমি দেখতে পারবো। তো সেখান থেকেই আমার কাছে এই অপরচুনিটিটা আসে। তো আমি এটা অ্যাকসেপ্ট করি, এখন এটার সঙ্গে আছি। Look at her, amazing. So she always wanted to find an identity, right? So she found her identity, because we always want our own identity. We don't want to be introduced by XYZ partners, okay? We want ourselves to be proved as our own self. So that is so amazing. Thank you so much, Meenakshi Roy. So now I want to know a little bit from Sadia, but before I give her the floor, I would like to tell if the viewers, this lady, from the beginning when I got introduced to her, she's always positive. So not always everyone is positive just like you, sister, but your positive mindset, I'm sure, helped you to be enter in this industry. But do you think, why did you enter this industry? Being positive, I know sometimes also our subconscious mind actually clicks us. Should I do it? Should I not do it? What made you do it? Sadia Afrin. Unmute yourself, sister. Thank you, Aisha Pinky Apu. You are an amazing host. I'm Dr. Sadia Afrin Shanta from Vancouver, Canada. I have a little story behind this.
স্টোরিটা হচ্ছে আমার 7 থেকে 8 বছরের ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স অ্যাজ এ ডেন্টাল সার্জন বাংলাদেশে। তো আমার বেবিটা সবসময় অসুস্থ থাকতো। সো আমি আর আমার হাজবেন্ড সবসময় এটা নিয়ে খুব স্ট্রেস থাকতাম, যে জন্য আমরা আমাদের ওয়ার্কে কনসেন্ট্রেট করতে পারতাম না। সো দেন আমরা ডিসাইড করলাম যে আমরা মুভ আউট করবো। তো ভ্যানকুভারে আসার পরে ফার্স্ট যে জিনিসটা আমরা রিয়েলাইজ করলাম সেটা হচ্ছে এটা একটা ওশান। there is no job security, and top of that যে জবগুলো আছে এগুলো আমাদের জন্য না। I have only the experience of doing as a doctor, but here the job এখানে যেগুলো আছে রেস্টুরেন্ট বলেন or other things সেগুলো আমার কাজ না। এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা হচ্ছে আমার বাচ্চাকে রেখে এগুলো আমার পক্ষে করা পসিবল না। So I was always looking for something that can I do from home in my flexible hours. So in the meantime, I just noticed ad in the social media that is from Munjul Haq Bhaiya. I was introduced by him through this platform. So I have a lot of respects and thank to him also. The ফার্স্ট দিন যখন আমি ট্রেনিং এ আসলাম আমি ভেবেছিলাম যে এটা তো একটা বিজনেস, হয়তো বা সেলিং এর বিষয় হবে, আমার কোনো প্রোডাক্ট সেল করতে হবে, সেলিং ব্যাপারে অথবা বিজনেসের জিনিসগুলো এখানে শেখানো হবে। কিন্তু যখন আমি এখানে আসলাম I just discovered a different platform and different world to me, বিকজ এখানে কেউ সেলিং এর কোনো কথাই বলছে না। এখানে সবাই বলছে যে স্কিল ডেভেলপমেন্ট, লিডারশিপ, ইউ হ্যাভ টু বি অ্যাকাউন্টেবল, হাম্বল, you can accomplish what you want to do as long as you can learn, you can do anything you can do. So and সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা হচ্ছে আমি তখন বিজনেস প্লাস এন্টারপ্রেনারশিপ এই দুইটার জিনিস ডিফারেন্সিয়েট করতে জানলাম এখানে এসে, যে বিজনেস হচ্ছে আমি একা করব, এন্টারপ্রেনারশিপ হচ্ছে ইটস নট মি, ইটস আস। এন্ড এখানে আমরা কাউকে কিছু সেল করছি না, আমরা মানুষকে সার্ভ করছি তাদের নিডে, তাদের যেটা দরকার সেখানে আমরা তাদের সার্ভ করছি। এবং আমি চিন্তা করলাম আমি এই জিনিসটাই খুঁজতেছিলাম এখানে এসে, কারণ আমি এখানে ডক্টর হিসেবে প্র্যাকটিস করতে পারছি না। there is lot of bindings, they need the certificates and license and all. So এই প্ল্যাটফর্মের থ্রুতে আমি যদি মানুষকে হেল্প করতে পারি, তাদের অপরচুনিটি দিতে পারি টু হেল্পিং দেম, তো এর চেয়ে ভালো আমি আর কি করতে পারি। So that's the main thing. I just changed my mind and focused in this. আমি আসলে এটা করতে চাই, এবং আমি আমার স্কিল, সেলফ ডেভেলপমেন্ট, পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট এই জিনিসগুলা আমার এত ভালো লেগেছে আপনাদের কাছ থেকে যে আমি মানে আই এম জাস্ট ফায়ার্ড আপ ফ্রম দেন। অ্যান্ড সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে এন্টারপ্রেনারশিপ গুলো অথবা মেন্টরশিপ গুলো আমরা শিখছি এটা ফ্রি অফ কস্ট। আমি জানি না কোথাও এত ভালো এন্টারপ্রেনারশিপ ফ্রি অফ কস্টে আছে কিনা, কিংবা আমার আসলে অ্যাকচুয়ালি জানা নাই। তবে এখন আমার যেটা মনে হয় আমি এখন একটা পার্ট টাইম ফুল টাইম বলতে পারেন একটা জব করছি অ্যাজ এ চাইল্ড কেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট, বাট আমার মনে হচ্ছে যে আমি ওখান থেকে এসে এখানে জয়েন করতে আমার কিছুটা সময় লেট হয়ে যায়। আমার মনে হচ্ছে আমি কবে এটা ছাড়তে পারবো, আই এম জাস্ট ওয়েটিং ফর দ্যাট ডে যে আমি এটা কবে ছাড়তে পারবো, এখানে আমি ফুল টাইম হিসেবে জয়েন করতে পারবো। That is amazing. I mean, look at her. Her points are to the point, and she found herself in an industry where actually she can serve. Because being a doctor, you're actually serving the people, right? You have that mindset. That's why you choose to be a doctor. So whoever has that mindset and want to serve people, they actually want to always look for that. Because I'm sure being a doctor, you want to serve. So being an entrepreneur, actually also serving people, because you are actually solution maker. So you actually found another way of giving solution to people, right? So thank you so much for being with us. We're so happy to have you. And also next I want to call a banker. I know being a banker, you have to go to like a job where 9 to 5 and coming to a foreign land, and I know you're living in the UK. I know you know who you are, right? So Asma Akhtar, I want to know in the beginning, I know your friend, one of your friend like introduced you to this industry, but being a banker and choosing another platform, I'm sure it was difficult for you. So I want to know, why did you choose this?
Asma Akhtar, please, the floor is yours. Unmute yourself, sister. Go ahead, sister. Yeah, thank you, Aisha Pinky. Give me a chance to explain those things. Good evening, everyone. I'm Asma Akhtar from UK. Actually, when I was listening all those sisters, I'm quite emotional because I'm listening to Aisha Poli and all those sisters, Sadia. It's really, it's all, when I'm thinking, this all my pain as well. So actually, যখনই আমি এই as a banker হিসেবে জব করি এবং আমি যখন ওই আমার যে এত যেটা আমার ডিজায়ার ছিল সেই জবটা লিভ করে যখন আমি ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে আসি, বাট আমার ড্রিমটা আরো বড় ছিল। আমার মনে হয়েছিল যে এখানে এসে আমি আরো ভালো কিছু করব। তো বাট ওই বড় ড্রিমটা নিয়ে যখন এখানে আসি, যখন এটা ফুলফিল হচ্ছিল না, যেটা আপনারা সবাই জানেন যে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে এগুলো, যেমন সাদিয়া আপু বলছিল যে ওনার এখানে সে প্র্যাকটিস করতে পারবে না, সে একজন সার্টিফাইড ডক্টর, বাট ইন দিস কান্ট্রি ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে আবার যদি আপনাকে কিছু করতে হয় তাহলে আবার হচ্ছে কোয়ালিফাইড হতে হয় এখানে। তো সেম ইন হিয়ার, আমাদেরকেও কিন্তু আবার যদি আমরা সেই ধরনের কিছু প্রফেশনাল জবে যেতে চাই, আমাদেরকে কিন্তু এগেন আবার কোয়ালিফাইড হতে হয় নতুন করে। তো এই সময়টা আসলে তো অনেক একটা মানের ব্যাপার থাকে, কারণ একে তো আমরা অনেক টাকা খরচ করে দেশে আসি, তারপর যদি আবার একটা হিউজ একটা ডেপথে পড়ে যাই, তো এটা আমাদের জন্য মানে খুব খারাপ একটা সময় ছিল। এরপরে ট্রেডিশনাল জব যেগুলা সবাই আমরা করি এখানে, সেগুলাই শুরু করলাম। এবং যখন বাচ্চা এলো তখন আসলে মেন পেইনটা শুরু হলো, যে এতদিন তো তাও মেনে নিয়েছিলাম, এখন বাচ্চাদের রেখে আবার কিভাবে সেই জবে যাচ্ছি। তখন ওই পেইনটা থেকে আসলে মেনলি নতুন কিছু খোঁজা, যে বাচ্চাদের ওই যেটা বলে না যে বেবি সিটার ইজ দা, মানে মায়া হচ্ছে সবচেয়ে বড় বেবি সিটার, তাই না? তো সেটা যখন দিতে পারছিলাম না, কারণ যতক্ষণই জবে থেকে মনে হয় যে না, ও বাচ্চাটা কি করছে, খেলো কিনা, না হলে, কারণ বাবারা সাধারণত চিপস আর আইপ্যাড দিয়ে কিন্তু বসায় রাখে, এরা চায় না যে প্রপার ওয়েতে তারা কি খেলো না খেলো ওটা নিয়েও তারা থিঙ্ক করে না, তারা তাদের কমফোর্ট জোনে থাকতে চায়। তো ওই কমফোর্ট জোনে এটা কিন্তু মারা বুঝতে পারে যে সে চিপস খেলে তার বডির জন্য কতটা হার্মফুল, বা আইপ্যাড দেখলে তার জন্য কতটা হার্মফুল। তো এই পেন গুলো কিন্তু যখন জব করছিলাম তখন এই পেন গুলো কাজ করতো। তো এরপর থেকেই যখন যে ফ্রেন্ডের কথা বলছিলাম, আমার এই ইন্ডাস্ট্রিতে খুব ভেরি সাকসেসফুল একজন এবং আমার চাইল্ডহুড ফ্রেন্ড, তার থ্রুতে আমি যখন এই অপরচুনিটিটা পাই, তো আমার কাছে খুবই ভালো লাগে এবং আমি স্ট্রেট ওয়ে সেটা টিকিট করি। এবং আমার কাছে এটা ব্লেসিং, যে আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওই রাইট সময় যদি রাইট ডিসিশনটা আমি না নিতাম তাহলে আমি আরো পিছিয়ে থাকতাম। এখন অলমোস্ট আমি এখানে 2 ইয়ার্স এবং আমি অনেকটা এগিয়ে গিয়েছি এখানে। এবং আমি চাই যে যারা এই পেইনে আছে, যারা আমাকে লিসেন করবে পরবর্তীতে, তারা যেন এই পেইনটা ফিল করে তারাও যেন এই অপরচুনিটিটা ঘরে থেকে কিছু করতে পারেন। ঘরে থেকে কিন্তু এখন করার অনেক সুযোগ, কারণ ওয়ার্ক ফ্রম হোম আপনি সবসময় দেখবেন, বাট সেইখানে হয়তো আপনাকে ইনভেস্ট করতে হবে, না হলে আপনাকে একটা কোর্স করতে হবে, না হলে আপনাকে আরো অনেক কিছু এখানে করতে হবে। বাট দিস ইজ দ্য অনলি অপরচুনিটি, আপনাকে উইদাউট ইনভেস্টমেন্ট, হ্যাঁ, অনলি টাইম যদি স্পেন্ড করেন আর যদি শেখার সুযোগ থাকে, সেই সুযোগটা তো এখানেই পাচ্ছেন। তো একসাথে কম্বাইন করে ফেলতে পারবেন সবকিছু লাইফে। তো ওই আমিও কম্বাইন করেছি, আমি সবাই চাই যে আপনারা একটু কম্বাইন করেন, নিজের পেন গুলো, নিজের যে জিনিসটাতে যেখানে পৌঁছাতে চান, সেই ড্রিমটা যদি ফুলফিল করতে চান, তাহলে গ্র্যাব দিস অপরচুনিটি। অ্যান্ড এটাই আমি আজকে সবার উদ্দেশ্যে এটা আমার বলা। থ্যাংক ইউ আয়েশা পিঙ্কি, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর লিসেনিং মি। Thank you so much, Asma. I mean, that was amazing. So you mentioned a word called pain. That word is really negative, right? For many of us. Pain is always treated as depression. So pain shouldn't be your depression. Pain should be your strength, because you mentioned your pain become your strength, right? So everyone, when they were think about pain, they become depressed. They don't think, okay, I have this pain, why don't I do something? Let's prove it, right? So pain should be your strength, not your weakness. So that is amazing. The word pain is always used as a negatively, but pain could be your blessing.
your pain is your blessing. That's what I believe. I have my pain. I'm sure in this screen, everyone has pain. I'm sure that in the world, every human being has their own pain. Now, I want to ask this amazing lady who's always smiling in the screen, and she's a multitasker. She is the person who introduced me to this platform, and she's the person I think we all look up to in this platform. And she's someone I can go on and on, but I will make it short. So she, by profession, she is an educator. She is a mom of two. She is building this business so massively with a smile. She's making it such an ease, like it's nothing. Okay. Yeah, business concept is easy, but maintaining all that, it's hard. But Tonda Islam, I want to know from you, why did you, from being an educator, why do you want to be an entrepreneur? Why are you the entrepreneur today, who you are today? So much, Pinky. What a classic hosting. Hello, everyone. My name is Tandra Islam. Assalamu alaikum. So, as Pinky mentioned, I'm Tandra Islam from Stuart, Florida. So, as to tell you why am I in this platform, my why is very clear. I'm a mom of two kids, and they're teenagers, so dealing with so many struggles. Of course, you guys know a teenager struggle, right? So what happens here, being a teacher, 7 to 3 shift, coming back home, I'm exhausted, I'm done. So how could be how could be like, how can I be a quality, how do I say it, like how do I word it? Like a full mom, meaning like you want to spend time with your kids, quality time. But when you come from work and you're exhausted and you're thinking, or you have that guilty feeling, like, did my kids eat nutritional food? Did my kids do their homework? Or are they doing, getting good grades, or, whatsoever? Are they, leading a healthy life? Living in this country, you're, missing family members. So what happens here, you always are worried about your kids. So that was my first pain. So when I started looking up to, something else, I just felt like everything I get into, either it's gonna cost me investment, it's gonna cost me money, it's gonna cost me time, living out of the home, leaving the kids again. So, I kept my mind open and just got introduced this platform. And of course, when I started this journey, I just felt like I'm not losing anything. I'm not investing my money, but what I can invest, my spare time. So doing my job as full-time, taking care of my kids while kids are, doing their homework, I can use that, spare time, utilizing this platform, create my next generation wealth. And that's when my mind clicked and said, you know what? This is where I'm not losing anything, but gaining a lot. And of course, my kid can actually be in it with, together we can fulfill our dream. And that was my mindset. And of course, coming to this platform, seeing all these amazing entrepreneurs getting along, there is no vulgarity, no negativity. Best platform for omens, as we always have that concern. Am I secured? The job I'm doing, am I dealing with all sorts of, negative feelings or vulgarity or, other things on top of, missing my kids at home? So, coming to this platform, using my spare time, being very flexible, of course, anytime, every time, whenever, you can just get on and just be with the association and learn. And, I'm not going to say just, you have to hold a job, or you have to hold a degree to do this, business, but you can just do it. You could be any person, anybody, 18 and up, and build this business for your next generation, for yourself. At one point, your kids will be grown up and they're going to say, bye-bye, mom or dad, but you are not going to be alone. You have a great, amazing people with you through the global communication you're building. So this is the great platform to be. And of course, nobody is going to be disappointed from this platform if they have that mindset that they want to do something. And of course, remember always,
when you want to do something, anything, everything, you want to be a finisher. You don't just start and keep changing into different things, because you're not going to gain anything at the end of the day. But when you come along with us, lot to learn, personal development, amazing mentorship, I mean, great thing. And of course, your kids are going to be, a great leader in the future. Thank you so much. Back to you, Aisha Pinky. Oh my goodness, look at that. I'm sure viewers want to listen from you more and more. So what you just mentioned, of course, we are going to be with you till our last breath. And as you mentioned, I'm sure your kids are really nice. Personally, I know that, and they will be with you. And also us, we are always with you. So being entrepreneur, I know also in my mindset, always it comes, if the 24 hours were more extended, then it would have been nice. Like, as you mentioned, you don't want to waste a single minute. So that is the mindset that you should have. Like, you have doing all those things, but you still want to do so many other things, right? So you don't want to waste a single minute. So that's really nice. All right. So now I want to ask Sister Rabia. I know back home you were a banker, and you are in UK, and I'm sure coming out, being in the banking industry for a long time, you are so habituated with that work, I'm sure, because I was in a bank also. I was in the corporate world, in banking sector, but I never found it like amazing, because I thought it was kind of monotonous for me. I don't know, but that's what I felt. But from being there, did you ever try to enter into banking industry, and rather than not choosing that, you entered in this industry? So because it's an industry, right? So why did you enter this industry? Can we know a little bit about that? Yes, Rabia, sister. Unmute yourself, Sister Rabia. Wow, thank you, Aisha Pinky. Such a nice hosting. Thank you so much, and hello everyone. Good evening. I'm Rabia Busti from UK. Actually, I just came here UK last 2.5 years ago. Before that, I was in banker. I was in bank 6 years, and I was an HR officer in 7 years. But when I came here, I am nothing. Just everybody's pain here, our pain. Everybody's talking is our talking. When I got the opportunity, I feel so blessed to have the opportunity, because this industry is a huge industry. Okay, $1 million industry, 89 years old industry. So there are so many examples in front of ourselves, and there are so many successful people, and they get money, and they are so successful in their own life. They lead the life the way they want. Okay, so from childhood to now, I always try to take big challenge. Okay, I'm a big dreamer, and I have 2 kids, and still now they are also big dreamer. I as a mom, I say, because of them, I always made up my mind. Yeah, I have to go far. Yeah, so and ওদের জন্যই আমার এই দেশে মুভ করা, এবং ওদের জন্যই আমি দেখা গেছে যে অনেক দেশ বিদেশ ঘুরেছি, শুধু ওদেরকে যে ওরা যেন দেশ বিদেশ ঘুরে সেই কালচার সম্পর্কে, নতুন একটা জিনিস দেশ সম্পর্কে জানুক, বুঝুক। এই একটা কারণ আমার আরো ভালো লেগেছে এই ইন্ডাস্ট্রির। তারা ফ্যামিলি ট্যুর দেয়, খুব সুন্দর ট্যুর দিবে, এক একটা পিন লেভেল অ্যাচিভ করব, আমি ট্যুর পাবো, এটা একটা বিশাল ব্যাপার। আর একটা হচ্ছে এখানে এখন যে বর্তমান বিশ্বটাই দাঁড়িয়ে আছে, ফেসবুকিং, AI, ই-কমার্স, ইন নেটওয়ার্ক মার্কেটিং, such an amazing thing. এখানে আমি সবকিছুই পাচ্ছি। আমি ফেসবুকিং করতে করতেও আমার ইনকাম হচ্ছে, এটার সাথে আমার AI, ই-কমার্সটাও রিলেটেড হচ্ছে, আবার আমি নেটওয়ার্ক মার্কেটিং করে, তিনটাই কিন্তু একই ধাপের হয়ে গেছে। হ্যাঁ, কিন্তু এগুলা দিয়েই আমরা ইনকাম করছি, এবং নেক্সট 5 years to 10 years পুরো ওয়ার্ল্ডে AI, ই-কমার্স ইন্ডাস্ট্রি এক সময়ে
3 থেকে 5 বছর 10 বছরের মধ্যে এই ইন্ডাস্ট্রি ছাড়া আমার মনে হয় না আর কোনো ইন্ডাস্ট্রি ভ্যালিড থাকবে। সো যারাই আছেন ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা সহ পুরো বিশ্বে যারাই আছেন আমাদের বাংলা কমিউনিটি, আমি সবাইকে বলবো আপনারা নির্দ্বিধায় এই আমাদের এই প্রজেক্টের সাথে আপনারা আসতে পারেন। আপনাদের একটা সিকিউরড ভবিষ্যৎ আপনার বাচ্চার জন্য, আপনার নেক্সট 3rd জেনারেশন পর্যন্ত আপনি যে স্বপ্নটা নিয়ে আমরা যে এরকম স্বপ্ন নিয়ে আমরা দেশ ছেড়েছি, আমাদের প্রত্যেকটা স্বপ্ন ফিল আপ হবে শুধুমাত্র এই ইন্ডাস্ট্রিতে সাথে থেকে। এবং আমি তো আমার মাইন্ড নিয়েই ফেলেছি যে আমি আমার জীবনের যত স্বপ্ন আছে সব এটার মাধ্যমেই ফিল আপ করবো ইনশাল্লাহ, এবং ছেলেদেরকেও এই স্বপ্ন হ্যান্ড ওভার করে দিয়ে যাব, আর কিছু পারি না পারি। থ্যাংক ইউ সো মাচ আয়েশা পিঙ্কি। Great, awesome. So good to know those things that you actually have that mindset. Awesome. So as we know that from this platform, we are actually helping like 10,000 plus families, right? Because you know our trainings, our mentorship actually providing the help, right? It's adding value to their personal life and also to their family. So I think it is in a place where everyone can earn like smart money. The money part is important, right? So smartly earning smartly and working a little bit and giving to a little bit of time can make you like earn like at least a 6-figure, right? It's not that hard. That's what I think. So I think in being in this platform, me personally, I think that earning 6-figure in this industry, I think it's easy. That's what I feel like. But earning 6-figure in my career, the studies that I did, it's really hard because the competition is massive. So that's what I believe. So I want to ask this lady. She's so bold that her voice will speak for herself, okay? She's none other than Morshada. Morshada is in this platform for a long time. So I want to know from Morshada, being a mom, why did you choose this platform? What made you choose, like, I know you are not involved in any business or anything. Morshada, why did you choose this platform? What made you choose this platform? I want to know from you. Go ahead, sister. থ্যাংক ইউ পিঙ্কি আপু আমাকে এই সুযোগটা করে দেওয়ার জন্য। আসসালামু আলাইকুম, আমি মুর্শিদা, আটলান্টা জর্জিয়া থেকে। আমার 2টা ছোট বাচ্চা আছে। তো আমার বাচ্চারা জন্মানোর পরে আমি এই দেশে কাজে বের হতে পারি না। এখন 7 বছর থেকে ঘরে বসে। তো 7 বছর থেকে ঘরে বসে একজন মানুষ মানে শুধু বাইরে কোনো অনুষ্ঠানে ফাংশনে যোগ দিতে যাবে, আর কোনো কাজে যাবে না, বাইরের কোনো মানুষের সাথে কোনো পরিচয় হবে না। এইটা অনেকটা কষ্টদায়ক হয় অনেক সময়। এই অপরচুনিটিটা যখন আমি পাইলাম, এখানে এসে অনেক মানুষের সাথে অনেকভাবে অনেক পরিচয় হয়েছে সবার সাথে, সব জায়গা থেকে। এই অপরচুনিটিটা হচ্ছে আমার জন্য একটা ব্লেসিং। আমি সবার সাথে মন খুলে কথা বলতে পারতেছি, এবং এখান থেকে আমি আমার যে সময়টা দিচ্ছি ওই সময় দিয়ে আমি অনেক অনেক কিছু শিখতে পারতেছি, যা আমার পুরো জীবনেও আমি শিখতে পারি নাই। স্কুলে কলেজে গেছি, শিখছি, কিন্তু এইখানে যে স্কিলগুলা শিখছি এগুলা হচ্ছে মানে $1,000,000 দিয়েও এই স্কিলগুলা শেখা যাবে না। আর আমাদের মতো মানুষরা যখন এইরকম কোনো সুযোগ পায়, আসলে সবারই উচিত এই সুযোগটা ক্যাচ করে নেয়া যত জলদি সম্ভব। তারপরে স্কিল ডেভেলপ করবেন, আপনি মানসিকভাবে অনেক শান্তি পাবেন, নিজের বাচ্চাদেরকেও সময় দিতে পারবেন, পরিবারকেও সময় দিতে পারবেন, হাসি খুশি থাকবেন। এই তো, যত জলদি পারেন সবাইকে বলতেছি সুযোগটা নিয়ে নেন, কাজে আসবে আপনাদের ভবিষ্যতের। থ্যাংক ইউ সবাইকে। I was just listening to you because you're amazing. Do you know why you're amazing? Because you speak the way you feel, because you're authentic. The way you talk, you're authentic. You are yourself, actually. And so I salute you for you being yourself, because sometimes we want to be someone else who we are not, actually. So being ourselves is everything. You don't have to be Aisha Pinky. You don't have to be Tandra Islam. You don't have to be any other person. You can be yourself and do something, right? So I really appreciate and salute you for that.
Thank you so much. I want to now introduce another lady. I always see her on screen, but never had the because our team is like massive. So sometimes it is not easy to interact with everyone, right? But Afroz Jahan, I always see you on I know you're from UK, and I want to know something from you. Sister, what is because throughout a whole life we get so many options, right? But it is really hard to choose one because we don't know which one is right vehicle for us, right? So what was your first thing when you first decided that no, I want to go for this? What was it? When was it? Thank you, everyone. Good evening. I'm Afroz Jahan from UK. I live in nearly 8 years. I have 2 adorable kids, and যেটা সবার মতোই আমারও একই রকম যে আমার ছোট বাচ্চাটা যেটা 5 years, তো তাকে রেখে বাইরে জব করা আমার এবং আমার হাজবেন্ড দুইজনেরই কারোই এটা ইয়া না, যেটা সব মামারই হয়। এবং যেটা আগে সবাই বলে গেছে যে আমরা বিলিভ করি যে মম ইজ দ্য বেস্ট বেবি সিটার। এর চেয়ে ভালো বেবি সিটার মানে ওয়ার্ল্ডে আর হবে না, আর হয় না। তো আর এখানে আরো যেটার জন্য আমি এই বিজনেসটাকে চুজ করছি, সেটা এখানে আসার পর যেটা হয়েছে যে এত ভালো মেন্টরশিপ এখানে লার্ন করার যে এত যে ইগুলি ওয়েগুলি, সেটা আর কোথাও নাই। আমার মনে হয় না ওয়ার্ল্ডের আর কোথাও এত সুন্দর নিজেকে এডুকেট করা এবং নিজের স্কিল গুলিকে ডেভেলপ করা, এত ভালো অপরচুনিটি আমি আর কোথাও দেখিনি। এই জিনিসগুলি আমাকে আরো বেশি অ্যাট্রাক্ট করেছে এখানে ইয়া করার জন্য। এন্টারপ্রেনারশিপ এবং মেন্টরশিপ যে ওয়ার্ডস গুলি আমি এখানে এসে জানতে পেরেছি, এবং এই জিনিসগুলি আমাকে আরো বেশি অ্যাট্রাক্ট করেছে এই বিজনেসটাতে আসার জন্য। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। Thank you so much, Afroz Jahan. That was so nice of you. Yes, parenthood is something that we actually miss because of our day-to-day job task, because parenthood is something that every individual human being, man or woman, doesn't matter, should enjoy, because that is amazing journey that a human being can face in this earth. That's what I also believe. So Sumaya Alam, sister, you're always like quiet, observing, and I know action like massively. I want to know why did you choose this platform beside choosing any other XYZ corporate life? Yes, sister. Thank you আমাকে কথা বলার চান্স দেওয়ার জন্য। আমি সুমাইয়া আলম, ইউকে থেকে। আমি ইউকেতে আছি লাস্ট 4 years যাবত। যখন আমি ইউকেতে আসি তখন আমার 2টা ছোট বেবি, বেসিক্যালি আমার 3টা বেবি, বাট আমার দুইজন ছোট, খুব ছোট ছিল না, বাহিরে যে কাজ করা আমার পক্ষে পসিবল ছিল না। আর শুরু থেকে আমি চাই নিজে থেকে কিছু করার জন্য। আমি বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে, তো ঘরে বসে কি করা যায় সেটাই চিন্তা করতেছিলাম। করতে করতে দেখলাম কোভিড টাইম চলে আসলো। তো কোভিড চলাকালীন টাইমে আমি অনলাইনে ক্লোথস জুয়েলারি নিয়ে কাজ করা স্টার্ট করি। আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো চলতেছিল। বাট আফটার কোভিড আমার জন্য এই বিজনেসটা করা খুব চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায়, বিকজ আমি যে এরিয়াতে থাকি এখানে খুব বড় একটা এশিয়ান শপ আছে। সো সবাই আমরা মেয়েরা চাই সবসময় ঘুরে ঘুরে শপিং করতে। কেউ অনলাইন শপিং পছন্দ করে, বাট যখন দেখা যায় এশিয়ান শপটা কাছে, সবাই চায় যে শপে ঘুরে ঘুরে শপিং করার জন্য। তো ওই টাইমটাতে আমার জন্য খুবই টাফ হয়ে যায় আমার ওই বিজনেসটা রান করার জন্য। এবং এনাফ নলেজ থাকার কারণে একটা ডিফারেন্ট কান্ট্রিতে এবং আনাদার কান্ট্রি থেকে ড্রেস ক্লোথস এনে এখানে সেল করাটা খুব কোয়াইট টাফ হয়ে গেছে আমার জন্য। ওই টাইমটাতে আমি আমার এক ফ্রেন্ড আমাকে এই অপরচুনিটিটার কথা বলে। যখন আমি এই ইন্ডাস্ট্রিতে আসি তখন দেখলাম যে আমি যেই এনাফ নলেজ না থাকার কারণে আমি ওই বিজনেসটা রান করতে পারি নাই, এটা আমি এখান থেকে পাচ্ছি। আমি এই বিজনেসটাতেও রান করতে পারছি, সাথে আমার ওই বিজনেসটাও রান করতে পারছি।
এবং আমি এই বিজনেসটার সবচেয়ে মেন যেই বিষয়টা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে আমি নিজে তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে পারছি, সাথে আমার অন্য সিস্টারদেরকেও আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট করতে পারছি। আমি এখানে আসার পর অনেক আপুদের কাছ থেকে শুনেছি যে তারা কিছু করতে চায় বাট বাহিরে যে করাটা তাদের জন্য পসিবল না, প্লাস তারা খুব সাপোর্ট পাচ্ছে না হাজবেন্ডের থেকে হোক বা ফ্যামিলির কাছ থেকে হোক, বাইরে যে কাজ করার জন্য সেই সাপোর্টটা পাচ্ছে না। তারা ঘরে থেকে কিছু করতে চায়, তার লাইফে আর কিছু হোক বা না হোক কিছু একটা করতে চায় যাতে তাদেরকে তারা নিজেদের থেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে চায়। তো ওই সিস্টারদেরকে আমি নিজে থেকে আমি তাদেরকে হেল্প করতে পারছি, আমার থ্রুতে তারা কিছু একটা লাইফে করতে পারছে, এটাই আমার অ্যাচিভমেন্ট। আমি লাইফে কি করতে পারবো কি পারবো না সেটা আমি জানি না, বাট আমার দ্বারা যদি কেউ কিছু একটা করতে পারে এটাই আমার সাকসেস। আর এই কারণে আমি এখানে থেকে গেছি। আমার কথা হচ্ছে আমি যদি তাদের জন্য কিছু করতে পারি এটা আমার জন্য ব্লেসিং, এবং এখন আমি যেখানেই যাই যার সাথেই মিশি সবাই আমাকে ব্লেসিং দেয়। তো এর চাইতে বড় পাওয়া আমার মনে হয় না লাইফে আর কিছু আছে। Thank you so much, Sumaya Alom. That was amazing. I mean, the way you said it, it's really this is actually what we want to do. We only look for opportunities for ourselves, but we don't want to give opportunities to others. But in this platform, you are actually providing opportunities for others. So that is amazing blessing part of this platform. Thank you so much. You add really lots of value. So I want to go to a really special person now. I want to know something from him. And he's none other than our super talented mentor, who is actually Pinky, sorry to interrupt you. I think Shabnam is here. Shabnam is gone. Let's go with Shabnam, then I will come. Yeah, no worry. Yeah, please. Yeah, go with. Sorry, actually I missed out. No, no. I got in like later, right? So that's it. Sorry. Yeah. Okay, so I would like to introduce now Shabnam's sister. I know you're a little bit religious person, so from your end, I know in commercial business or going to a corporate life, it's really hard to get into to some platform with this type of mindset, right? It's hard, it's difficult from family perspective or everywhere. So I'm sure like there was a why you picked this platform. What made you comfortable being with us? And so we want to know that, sister. Go ahead. Assalamu alaikum, everyone. Thank you, Apu, আমাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য কিছু বলার। আমি বলবো হচ্ছে আমি লন্ডনে 6 years, আমি শবনম আলম, and আমি এখানে আসার পরে অনেক স্ট্রাগল করেছি। আমি চাচ্ছিলাম কিছু করার জন্য। আমি অনেক জব খুঁজেছি। আমার প্রায় 1 year আমার খুব কষ্ট হয়েছে, আমি কোনো জব করতে পারি নাই। এন্ড আমি যখন জব করতে গেছি আমি কিছু প্রবলেম ফেস করছি। সেটা হচ্ছে যে আমার ফার্স্ট হচ্ছে আমার বেবি ছোট, 2টা বেবি আমার, ওরা অনেক ছোট ছিল। একজন ছিল 3 বছর, একজন ছিল 1 বছরের। সো আমি মেকআপ ইউজ করি, দ্যাটস ওয়াই অনেক জায়গাতে আমাকে অ্যালাউ করে নাই যে না, ফেস না দেখালে তো অনেক জায়গাতে আসলে জব করা যায় না। সো যখন আমি আমার সবচেয়ে আমার ইচ্ছা ছিল ছোটবেলা থেকে যে আমি নিজের পায়ে দাঁড়াবো, কিছু একটা করব। সো বিজনেস আমার ছোটবেলা থেকে অনেক পছন্দ। আর আমি লন্ডনে আসার পরে ছোটখাটো অনেক বিজনেসই করছি, যেমন কাপড়ের বিজনেস, অনেক ফুড রিলেটেড বিজনেস করছি। আমি এখনো বিজনেসের সাথে জড়িত আছি, বাট সবচাইতে ভালো লাগছে আমার এটা, আমি একটা ফ্রেন্ডের থ্রুতে এটা এই অপরচুনিটিটা আমার কাছে আসছে, এবং আমি খুবই হ্যাপি এখন যে এই অপরচুনিটিটা আমি আল্লাহ একটা অশেষ মেহেরবানি যে আমি এটা পেয়েছি। বিকজ আমার সবচাইতে বেশি ভালো লাগছে এটাই যে এখানে আমি আমার বেবিদেরকে লুক আফটার করতে পারতেছি, এবং আমরা বাঙালি কমিউনিটির মানুষ একজন আরেকজনকে হেল্প করতে চাই না। আমার সবচেয়ে ভালো লাগছে যে এখানের যে আপুরা আছেন তারা সবাই আমাকে এত হেল্প করতেছে যেন আমি সাকসেস হতে পারি। এটা আমার কাছে সবচাইতে খুব ভালো লাগছে যে আমাকে আগায় নেওয়ার জন্য সবাই একসাথে আমাকে হেল্প করতেছে।
এটা আমার কাছে সবচেয়ে বেশি খুশি লাগছে। আরেকটা বিষয় হচ্ছে এখানে আমি যেভাবে আমি ইসলামিক মাইন্ডের, আমি এভাবে আমাকে নিজেকে আমি মানে আগায় নিতে পারতেছি, আমাকে সবাই সাপোর্ট করতেছে। এখানে আমার যেমন মানে কিছু করার সুযোগ আছে, তেমন আমার বাচ্চাদেরও ভবিষ্যৎ আছে। Sorry to interrupt, Shabnam sister. I think your internet is being problem. So now I can see you, but we cannot see you and hearing problem also. So, all right. Now it's okay? Yeah, please stay like that, then we can see you. Yeah, now it's perfect. Yeah, please carry on. Thank you. Carry on, sister. Start করবো? No, you can continue. ওকে, সো আমার এটাই খুব ভালো লাগছে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে প্রত্যেকটা মহিলাই কিছু না কিছু করতে চায়। অনেকে আছে আমার মতো যারা মেকআপ ইউজ করেন, ফ্যামিলিগত প্রবলেম থাকে তাদের, অনেকে বাধা প্রদান করে যে না তুমি কিছু করতে পারবে না, বেবি ছোট। তো আমি আমার অনেক সিস্টার আছেন যারা ইচ্ছা করলে অনেক কিছু করতে পারেন, আমি তাদেরকে পরিচিত। মানে আমার ওয়েতে তারা, মানে আমি এই প্ল্যাটফর্ম থেকে অনেক কিছু শিখতেছি। ইভেন তারা আমার হাত ধরে, অলরেডি আমার দুইজন ফ্রেন্ড আছেন, তারাও মানে খুবই আমাকে সেদিন বলতেছিল যে আপু আপনার মাধ্যমে আমরা এই প্ল্যাটফর্মে আসছি। তো এটা আসলে অনেক বড় কিছু করতে পারি আর না পারি, অ্যাটলিস্ট এই বিজনেসের মাধ্যমে আমি মানুষের দোয়া তো পাচ্ছি। এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় জিনিস। একটা মানুষকে আমি, আমার মতো যারা নাকি এরকম ঘরে মানে হাউস ওয়াইফ কিংবা মেকআপ ইউজ করেন, ইসলামিক মাইন্ডের, তাদেরকে আমি আগায় নিতে পারতেছি, একটু হেল্প করতে পারতেছি। এটা আমার জন্য অনেক মানে আমি এটাই বেশি হ্যাপি আর কি। আর আমার খুবই ভালো লাগছে বিজনেসটা। ইনশাল্লাহ আমি বলবো আর কি, যারা নাকি কিছু করতে চায়, যে সমস্ত আপুরা, তারা যেন অবশ্যই এই অপরচুনিটিটা পিক করেন। তো থ্যাংক ইউ। Great to know that. I'm sure many of the sisters who are like maintaining just like you will be inspired by your talking, because yes, there's always the obstacle of facing, sisters are facing. Because of that, I think you are inspiration for many, and the way you are building your business, it's amazing, sister. So we are so happy to have you. Thank you so much. So now I'd like to invite none other than our talented mentor, who is actually helping thousands of 10,000 plus families across the globe, 15 countries. And I have so many questions for him, but now today I want to know from you, Ashraf, you made this platform to be the top 5 earner in North America. I know your journey, your epic struggle was hard for you by yourself when you first started. But being a mechanical engineer, and I know you have lots of huge like background of business experience like me, what made you choose this and made this platform your ultimate stoppage? Awesome. Wow. Thank you so much. Thank you so much for being me here. And absolutely all the speaker adding huge value. And of course, big round plus for Aisha Pinky. We all understand so far, we are real people and it's a raw and real business. Every word comes from heart. So it's not artificial, right? It's already itself one message. So, life, we grow everybody with two things. Number one, pain of losing or joy of winning. So life ups and downs থাকবে, but my favorite topic is why. So there is a saying, people, they don't care what you do. People care why you do. So that means everybody have their own why. So my why is very simple. So let's start with, because of the time being and everything, I need to make it short. My entrepreneurship journey started at the age of 19. Initially, I think business and entrepreneurship এর যে ব্যাখ্যাটা এটা আমি ক্লিয়ার ছিলাম না। So traditional entrepreneur এবং full time student, it was really hard. এবং আমরা জানি যে ট্রেডিশনাল entrepreneurship বলবো না, বিজনেস মানে হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট, যেটা আমাদের সোসাইটিতে অলরেডি very simple. So full time student, full time business owner, যেটা আমাকে হেল্প করছে গ্রো করতে, যেটা আমি বললাম, yes,
টু থিং লাইফে যেটা দরকার, আমার উইনও ছিল, লুজও ছিল। তো লস থেকে আমি শিখেছি, এবং একটা জিনিস আমি ক্লিয়ার হয়েছি যে ট্রেডিশনাল বিজনেস, আমি বিজনেস রান করি না, বিজনেস আমার লাইফটাকে রান করে। সো there is no life. After a couple of years পর, yes, money was good, everything was good, but inner যে পিসটা এটা ছিল না। Then I'm looking for happy. Then guess what? I moved to US, from Malaysia to US. So যখন USA তে আসলাম, I'm the only person from my community first time in Carnival Cruise Line. It's really amazing. I think life settled. White collar job, no tax, I can travel all over the world. I'm so blessed. I traveled 29 countries. A world-class lifestyle, food, everything's perfect. But again, I have the inner, peace shortage. Because without family, without parents, it's really hard. Even though you have everything, luxury, lifestyle, everything, but still, because your family যদি আপনার সাথে না থাকে, then it's really painful. Then 2018, I migrated Canada. I thought Canada is a land of opportunity. I came this country, same like you. I bring with me 2 suitcases. এবং এর সাথে কি ছিল? Tons of dream. আমার স্বপ্ন ছিল যে ক্যানাডা ইজ এ হিউজ কান্ট্রি, যেহেতু পপুলেশন শর্ট, দ্যাট মিনস এভরিবডি রিচ হিয়ার, এভরিবডি হ্যাভ দ্য হিউজ লাইফস্টাইল। ইয়েস, আউটসাইড থেকে আমি প্রিটি মাচ একটা ইয়ে ছিল যে মেবি ডিফারেন্ট দ্যান ইউএস, বিকজ আই হ্যাভ সো মেনি কান্ট্রিজ এক্সপিরিয়েন্স। তো এখানে আসার পরে যে জিনিসটা দেখলাম যে আসলে আপনি যত আর্ন করবেন তত আপনি ট্যাক্স পে করবেন, সিম্পল। দ্য মোর ইউ আর্ন, মোর ইউ পে। Nothing wrong with that. I'll have to pay tax. But question হচ্ছে যে কানাডা, এখানে যে বিগেস্ট প্রবলেম, পৃথিবীর সমস্ত মেধাগুলো এখানে আসতেছে, ডক্টর, ইঞ্জিনিয়ার, সায়েন্টিস্ট, বা আসার পরে যে একটা ভয়াবহ চিত্র, মোস্ট অফ দ্য পিপল তারা তাদের ক্যারিয়ার আর ফিরে যেতে পারে না। ডক্টর, ইঞ্জিনিয়ার, সায়েন্টিস্ট তারা কি করতেছে? রেসপেক্ট জব। মোস্ট অফ দ্য পিপল দে আর ডুইং উবার, they are doing restaurant job, they are doing XYZ. Nothing wrong with that. I respect job. But question হচ্ছে, আমি একটা উবার ড্রাইভ করতেছি বা রেস্টুরেন্ট জব করতেছি, আমার প্রিভিয়াস ব্যাকগ্রাউন্ড 15-20 ইয়ার্স পড়াশোনা, কর্পোরেট জব, আমি কি বাংলাদেশ থেকে বা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি থেকে 13,000 মাইল ক্রস করে এখানে কি আমি আসছি রেস্টুরেন্ট জব করার জন্য? দ্যাটস দ্য কোয়েশ্চেন। I believe রিসেন্টলি কানাডাতে মাইগ্রেট করতেছে অলমোস্ট 1 মিলিয়ন পিপল, এবং প্রত্যেকের একই পেইন। আমার সাথে কাজ করতেছে 10,000 ফ্যামিলি। I don't know anybody, but most of the people previous back record is a corporate job. They have a doctor, engineer, scientist, so many years of experience. But US কানাডাতে আসার পরে তারা মিজারেবল লাইফ লিড করতেছে, স্ট্রেসফুল লাইফ। তারা জানে না, তারা is completely dark. Exactly, I have the same feeling. I start first 1 year, I'm thinking, what I'm doing? Why I migrate to Canada from US to here? এবং একটা ভালো জব, একটা ভালো ক্যারিয়ার লিড করে কেন আমি এখানে আসলাম? And same question have my family as well. So এরপরে যে জিনিসটা আমি ফিগার আউট করলাম যে না, yes, previous ট্রেডিশনাল বিজনেস করেছি, কিন্তু I need to do something different. As a ordinary person, আমার পক্ষে সম্ভব না যে millions of people বা thousands of people কিংবা 5 জন মানুষকে জব দেওয়া। So আলহামদুলিল্লাহ, I'm so fortunate and blessed যে আজকে যদি ইন্ডাস্ট্রিতে আমি না থাকতাম, আমি জানি না কোথায়। কারণ কি, I start my journey this industry 67,000 debt. So debt, আমি ফ্যামিলির বড় ছেলে, I need to take care everything. So even though my tag is engineer, but there is no value in first world country. কারণ আমার সার্টিফিকেট, আমার প্রিভিয়াস ব্যাকগ্রাউন্ড, এভরিথিং, এখানে কোনো ভ্যালু নেই। I need to start from scratch. So আমি তাহলে কি করবো? আমার অপশনটা কি? I have only 2 options. I go work job, maybe restaurant, maybe Uber, maybe construction. Otherwise, I have to go for again study. So both option is tough for me. Then I'm looking for opportunity. Then all in a sudden, everything, whatever happened is from definite Almighty Allah. I'm so fortunate. So I got this opportunity. Guess what? I started immediately? No, I took it 6 months. Previous background, previous record, business and everything, because I have win and loss both. I figured it out. যদি এইবার আমি আমার লাইফের বেস্ট টাইমটা পুট করি, আমার গোল্ডেন টাইমটা আমি রাইট প্লেস, রাইট জায়গাতেই পুট করবো। দ্যাট ওয়াজ মাই ফিলিং। সো সেখান থেকে আমি যে কাজটা করেছি,
most of the people যে কাজটা করে যে they do search not research তো আমি কাস্টমার না আমি একজন এন্টারপ্রেনার হতে চাই এবং এন্টারপ্রেনারের যদি ব্যাখ্যাটা বলি যে বিজনেস আপনাই ছাড়া রান হবে না আর এন্টারপ্রেনারশিপ হচ্ছে ইভেন দো ইউ আর অ্যাক্টিভ অর নট নেক্সট 90 days automatically it can show run so that's called entrepreneurship যেটা ব্যাখ্যা আমি ক্লিয়ার ছিলাম না সো এরপরে যে জিনিসটা আমাকে টাচ করছে আউটসাইড পিপল আর লুকিং ফর মানি বাট দিস ইন্ডাস্ট্রি লুকিং ফর লাইফস্টাইল আমার একাডেমিক এডুকেশন আমাকে হয়তো বা একটা ভালো ইনকাম দিচ্ছে কিন্তু সেলফ এডুকেশন আমাকে লাইফস্টাইল দিবে এই জিনিসগুলো ছোট ছোট জিনিসগুলো আমি ক্লিয়ার ছিলাম না দেন আলহামদুলিল্লাহ 6 month রিসার্চ এর পরে আমার কাছে যে জিনিসটা ক্লিয়ার ইটস নট অ্যাবাউট মানি বাট there is a tangible and intangible benefit reason কি as an ordinary person I can help millions of lives so as a human being true success definition is not but just me because of me how many people getting better life এবং এটাই হওয়া উচিত ছিল সো আমরা সবাই নর্থ আমেরিকায় we are looking for side hustle extra income অথবা work from home অথবা let's say career চেঞ্জ করতে চাচ্ছি অথবা আমরা সবাই চাই যে কোয়ালিটি টাইম আমরা কিভাবে ফ্যামিলিকে স্পেন্ড করব অথবা ভ্যাকেশনে কিভাবে যাওয়া যায় এই তো আমাদের প্রত্যেকের একটা বার্নিং ডিজায়ার কিন্তু আমরা যদি স্ট্যাটিস্টিক্স দেখি লাস্ট 30 years ইউএস কানাডাতে এবং জিএস 7 ভুক্ত যতগুলো কান্ট্রি আছে কানাডা দি মোস্ট এক্সপেন্সিভ কান্ট্রি অন প্ল্যানেট থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট আমাদের স্যালারি বাড়ছে মাত্র 30% লাস্ট 20 years বাট আমাদের daily expense বাড়ছে more than 300 times so that means lifestyle is like a nightmare so সবকিছুর পরে ইনিশিয়ালি যখন আমি ইন্ডাস্ট্রিতে আসি ইটস লাইক আমি ড্রিম সেল করতেছিলাম it was hard but I'm selling my dream but আপনি যদি আপনার মানে ভিশন মিশন বা আপনার জার্নিকে বিলিভ করেন God has planned Allah will help him so as a leader আমার লিডার মানে ডেফিনিশনটা কি আসলে জন ম্যাক্সওয়েলের মতে লিডারশিপ হচ্ছে যে পাথটা জানে জার্নিটা জানে অলরেডি গো থ্রু করছে এবং আরো 10 জনকে শিখায় এন্ড দিস ইজ হাউ ইটস গ্রো সো আমার যে প্রথম যে মানে ফোকাসটা ছিল যে আমাকে আগে চেঞ্জ হইতে হবে বিকজ ফর থিংস টু গেট বেটার আই নিড টু গেট বেটার আমরা অ্যাজ এ হিউম্যান বিং আমরা সবসময় চিন্তা করি যে একটা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সায়েন্টিস্টের জন্য হওয়ার জন্য যেমন 20 years 30 years আমাদের পড়াশোনা করতে হচ্ছে যেখান থেকে যে জার্নি থেকে আমি মিলিয়ন্স অফ ডলার আর্ন করবো এর জন্য অবশ্যই আমাকে আগে চেঞ্জ হইতে হবে সো ফার্স্ট মেসেজ যে জিনিসটা আমি দেবো এন্টারপ্রেনার হওয়ার জন্য যেটা দরকার নট ফিজিক্যালি আমাকে মেন্টালিও প্রিপেয়ার হইতে হবে সো আমাকে পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট ফোকাস করতে হবে সো ফার্স্ট 6 months এরপরে লাস্ট 4 years জার্নিতে আই ডোন্ট নো এনিবডি no customer no people এবং I don't have any IT background but guess what anything I'll learn you have to learn কারণ যারা আজকে শিখছে তারাও একদিন জানতো না সো আমরা কি দেখে শিখি আর কি দেখে জানবো অফকোর্স আমাকে দেখে শুনে বুঝে পড়েই কিন্তু শিখতে হবে তো এক্স্যাক্টলি সেম থিং সেম ফর্মুলা সেম পাথ I need to go through so যখন এই জিনিসগুলো আমি go through করলাম নিজে I was a super introvert guy এবং I don't have that confidence to talk in front of the people but guess what আমার কোশ্চেন হচ্ছে লাইফে যদি আমি কিছু করতে চাই আমাকে স্টেজে কথা বলতে হবে আমাকে ভালো প্রমোটার হইতে হবে আমাকে নিজেকে ইটসেলফ ব্র্যান্ড হিসেবে এস্টাবলিশ করতে হবে সো যদি ব্র্যান্ড হিসেবে আমি যদি নিজেকে এস্টাবলিশ না করি দ্যাট মিনস আই ডোন্ট হ্যাভ এনি ভ্যালু সো পৃথিবীতে যে জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা সবসময় মনে করি যে জিনিস ইজ অল অ্যাবাউট জেনেটিক বাট আই বিলিভ ইটস নট জেনেটিক ইটস অল অ্যাবাউট ডেইলি হ্যাবিট সো আমি যদি সাকসেসফুল এন্টারপ্রেনার হতে চাই সাকসেসফুল এন্টারপ্রেনারের হ্যাবিট আমাকে ডেভেলপ করতে হবে আমরা সবাই মার্কেটে টনস অফ অপরচুনিটি সবাই বলতেছে ওয়ার্ক ফ্রম হোম দিস এন্ড দ্যাট ইজ দ্যাট রাইট হাউ মেনি পিপল আর মেকিং মানি there is so many scam they're asking for $150 just for showing project think about that making $150 is hard আবার তারা কি করতেছে they're asking $10,000 বাট কোশ্চেন হচ্ছে আমি একটা ইন্ডাস্ট্রিতে আসবো আমার প্রিভিয়াস কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নাই বিজনেসের আমি তাদেরকে জাস্ট ড্রিম শো করে আমি কিভাবে $10,000 তাদের কাছ থেকে চার্জ করি অ্যাজ এ সার্ভার অ্যাজ এ সার্ভিং লিডার আমার কাজ হচ্ছে প্রবলেম সলভ করা আমি তো $10,000 নিয়ে একটা ফ্যামিলিকে প্রবলেম ক্রিয়েট করে দিলাম আমার উচিত ছিল হাউ টু মেক $10,000 ফার্স্ট আই নিড টু শো দেম দ্যাট সো আমি আপনাদেরকে একটা মেসেজ দিতে চাই we are the raw and real people we are honest we are transparent we're not asking any single penny
we're developing more than $10,000 value mentorship. যে মেন্টরশিপটা আপনার কর্পোরেট জবে হেল্প করবে, পার্সোনাল লাইফে হেল্প করবে, এভরি সিঙ্গেল অ্যাসপেক্ট অফ লাইফ দ্যাট উইল হেল্প ইউ ট্রেমেন্ডাসলি। সো think about that, how amazing it is. Secondly, world is full of people, but shortage of leader. আমি যদি আমার লিডারশিপ গ্রো করি, not just আমি আমাকে হেল্প করতেছি, of course আমার ফ্যামিলি ফ্রিডমটা আসবে, at the same time millions of people can get the freedom. So এই যে লিডারশিপ, মেন্টরশিপ, এরপরে যে জিনিসটা আমার দরকার সেটা হচ্ছে অ্যাসেট ডেভেলপমেন্ট করতে আসছে। আমরা এখানে রাতারাতি মিলিয়নার হওয়ার জন্য আসিনি। ইটস নট কুইক স্ক্যাম যে আপনি আসবেন, আপনি এখানে ইনভেস্ট করবেন, রাতারাতি মিলিয়নার হবেন। নো, আমরা এখানে যেহেতু রিয়েল এন্টারপ্রেনারশিপ শিখতেছি এবং অ্যাসেট ডেভেলপ করতেছি, ইটস এ ট্রু অ্যাসেট, যেটাকে আনটিল থার্ড জেনারেশন আমি এটাকে হ্যান্ড ওভার করবো। তাহলে এর জন্য কি করতে হবে? অফকোর্স আমাকে যে জিনিসটা ফোকাস করতে হবে, আগে আমাকে ডেভেলপ হইতে হবে এবং আমাকে প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট করতে হবে। সো আমরা যেটা করতেছি আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে, দি মোস্ট ফোকাস নাম্বার 1, আমরা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতেছি এবং মানুষকে সার্ভ করতেছি। As a leader, as a problem solver, we solve the economic problem. So আমরা আপনাদেরকে যেটা বলবো যে আপনারা যা কিছু করেন আগে গো থ্রু করে রিসার্চ করে তারপরে কাজটাতে ইন করবেন। Market, there is a tons of opportunity, but is that valid? Alhamdulillah, we're making 6-figure income, but question হচ্ছে how many people making really 6-figure income? তা আমি যদি নিজে আর্ন না করি আরেকজনকে কিভাবে শেখাবো? ঠিক আছে, সো আপনারা যারা জয়েন করবেন দেখে শুনে বুঝে, রিয়েল পিপল, রিয়েল অপরচুনিটি, প্রোডাক্ট রেঞ্জ, ক্রেডিবিলিটি, এই জিনিসগুলো ভেরিফাই করে গো থ্রু করে দেন আপনারা কাজটা করবেন। সো আই হোপ দ্যাট মেক্স সেন্স। থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিবডি। ব্যাক টু আয়েশা পিঙ্কি। Thank you so much, Ashraf. I mean, that adds up lots of value, and your epic struggle actually created many smiles. So your sacrifice actually giving many of us that smile, and also with a positive smile, not a fake smile. So I know we have so much to do. We want to do so much, and we want to help others and give that smile back to them, because I know so many of us are struggling still, but they don't know the path. They don't know the right path, because in the market, so many of the people are misleading them. They are innocents. So we don't want to do that. As you have mentioned, this is a raw and real business, and we are here to help and guide them, because if you are not even earning 6-figure, how do you teach others to earn 6-figure? Because you have to know how you're doing it. So we have it all. We're jam-packed family members, and we in our association, I think it's a positive environment that every one of us need in our life, because positive environment can create lots of positive outcome. So with that said, I want to end this session right here, right now. And I'm sure from this session, everybody will get their understanding of why they want to be in this platform and why do they want to do something different for their life and their identity. Thank you so much. And until next time, we will come out with more solution for you guys. So bye-bye.